Nagaan kun dakichaniifuu bakka jirtanitti haa baay'atu. Hordoftoonni fi miseensonni garee Marvel Wise Tuubii ani beekidha Marvel Wise Tuubii irraa. Amma immoo History Unit 5 fi Part 4 isaa isinii qabadhee dhufe yookaan immoo kitaaba keessan irraa Lesson 5 isa jedhu irraa jalqaba jechuudha. Eeshiyaa keessatti yookaan immoo biyyoota Eeshiyaa keessatti yeroo Cold War sana maaltu mudachaa ture, Jaapaan maal turte Cold War keessatti, Indo-china kan jedhaman biyyoota sadii, Vietnam, Laos and Cambodia kan jedhaman kunniin Indo-china jalatti kan isaan qabamanii, Indiyaan kophaa isheetti maal fakkaatti, Chaayinaan kophaa isheetti maal fakkaatti, Kooriyaan kophaa isheetti maal fakkaatti yeroo situationii Eeshiyaa keessatti maaltu mudate yeroo Cold War kan jedhu Lesson 5 irratti ilaalla. Part 4 tutorial kiyyaati. YouTube ko subscribe gochuun dagatina. Akkasumas immoo yeroo keessan bira akka share nu godha. Gara barumsa keenya irratti haa dabarru. Post war Japan. Egaa Japan waraanni addunyaa erga xumurame Second World War aan booda maal fakkaatti? Japan maal irra turte jechuudha. By the end of 1947 most of the planned reform had been scared out. Egaa bara 1947tti waraana addunyaa erga xumurame waggaa lama booddeetti pilaaniiwwan garaagaraa ka'aa turan, pilaanii reformii garaagaraa ka'aa turanii jechuudha. The scarcity of food had been offset by the import from the Allied power and from the United States in particular. Egaa scarcity hanqinni nyaataa yookaan beelli garaagaraa hanqinni nyaataa yookaan immoo beelli garaagaraa maal ta'aa ture hin mul'achaa ture. Keessattuu biyyoota Allied poweriin eenyu gargaaraa turanii Ameerikaa fi Ameerikaa irraa yookaan immoo Allied power irraa Jaapaniin gargaaramaa turte. Maaliif Jaapaan sababiin isheen gargaaramaa turteef hanqina nyaatatu Jaapaan keessa ture. Akkuma waraanichi xumurameen booddee baay'ee miidhamtee turte waayiteef Allied poweriitu nyaataan gargaaraa ture. Especially Ameerikaan fa'aa jechuudha. Particularly Ameerikaan fa'aa gargaaraa ture, import gochaa fi turanii jechuudha. Severely bombing during the war had almost abolished Japan industry and capacity. Egaa Hiroshima fi Nagasaki yaadattu. Severely bombiin yeroo sana gallakkifame Japan irratti Japan economy industry baay'ee miidhate ture. Waraana addunyaa lammaffaan booddee baay'ee miidhamte turte Japan. Yaa ta'u garuu the revival Japan economy US encouraged the Japanese government to curb inflation and crack down on the communist units that used to strike for the political end. Egaa haa ta'u garuu Japan akka economy ishee ka'uuf, economy ishee akka cimuuf Ameerikaan maal gochaa turte? Jajjabeechaa turte. Kan rukute Ameerikaa, kan jajjabeechu Ameerikaa jechuudha. Ameerikaa torkaa barbaade Ameerikumatu jajjabeechaa jechuudha. Kanaaf Ameerikaan maal goote? Governmentiin kun jajjabeechaa turte akka inflekshinii kana yookaan qaala'insa jireenyaa dandamachuu danda'an, communist unionii immoo wantoota communistii jala jiru fayyadamuu akka danda'an, politikaalii isaanii akka isaan tasgabbaa'uu danda'an Ameerikaan encourage gochaa jajjabeechaa turte. The United States also give Japan $2 billion economic aid. Egaa United States yookaan Ameerikaan Jaapaniif $2 billion maal goote economical aid kenniteef jechuudha. Yeroo san hin kenniteefi akkasumas immoo the question of rearmament was widely debated through 1950. Waraanni akka dhaabbate yookaan immoo gaafiin waraanni dhaabbateera Ameerikaan kanaan booda Jaapaniin waraantu jedhamee yaadamaa ture jechuudha. Aga bara 1952tti ka'aa ture yookaan yaada falmii keessa nama galchuudha. Ameerikaa silaa waraanteetti rukutteetti maaliif gargaarti kan jedhu jechuun yaada falmii keessa galu ture jechuudha. The government was required to commit itself in favor of rebuilding the country defense mainly because of economic difficulty and the legal obstacle in the Japanese constitution of 49 war is renounced forever. Egaa bara 1947tti constitutioniin tokko Japan keessatti hin bahe. Kanaafuu governmentichi maal gochuu jalqabe? Ofii isaatii irra deebi'ee of ijaaruudhaaf akka yaalu kan economically defense akka ta'u of ijaaruu akka qabu hubate jechuudha. Kanaaf because of economical difficulty economiin kufaa akka ta'e, legally obstacle akka jiru beekuudhaan constitutionii kanatti hubachuudhaan waraana dhiisuudhaan garamitti akka deebi'an gara economy irratti akka fuulleffatan taasifame jechuudha. On October 56 the Soviet Union and the Japan agreed to end the technical state of the war that existed between two countries since August 1945. Egaa Ameerikaa fi Soviet Union fi Japan waliigaluudhaan bara 1956tti waliigaltee maalii mallatteessanii waraana xumuruudhaaf taatikaalii waraana jiru maal gochuudhaaf xumuruudhaaf. Waraanni yoom irraa jalqabee jira? Agosti 1945 irraa kaasee waraanichi itti fufee ture hin dhaabbanne ture. Garuu waraana kana dhaabuudhaaf bilookii lamaan jidduutti waraana taasifamu Jaapaan fi Soviet Union jidduutti kan taasifamu dhaabuudhaaf waliigalan jechuudha. Oktoobara 1956. In December 1945 United General Assembly voted unanimous to admit Japan to United Nations. Egaa bara 1945tti Assembly General Assembly jechuudha waliigalee Japan akka United Nationitti makamtu taasisan jechuudha. United Nationitti akka makamtu taasisanii jechuudha. Well, maintain the close relations with the United States, Japan, South, the expanded the trade with Russia, China as mean of reducing unemployment. Egaa
Asitti kan hubachuu qabdan Ameerikaa wajjin walitti dhufeenya cimsatteetti Jaappaan duratti isiniin jedhee gargaarsa fudhatte. Raashiyaadhaanis waraana dhaabuu walii galaniiru walitti dhufeenya cimsatteetti. Chaayinaadhaanis walitti dhufeenya cimsatteetti. Kanaaf tireediin ishee ekspaand ta'eera, daldalli ishee ekspaand ta'eera. Ekspaand ta'uun babal'achuun daldala ishee kun immoo unemploymentiin hojii dhabdummaan akka hir'atu taasifame. Jaappaan keessatti jechuudha. Jaappaan amma maal ta'aa jirti? Revival ta'aa jirti, ka'aa jirti jechuudha. Japan product in 1945 was about the same as Holy Bean in 1980. Egaa Japan jechuudha oomishni isheen oomishtu bara 1945 tti erga waraanni xumurameen booddee kan bara 1918 tti wal fakkaata. Odoo waraanatti hin seenin bara 1918 waraanatti seenne Japan First World War irratti turteeti kan isheen dhufte. Kanaaf 1918 irratti guddinni dinagdee isheen qabduu fi bara 1945 kan qabdu dinagdee ishee wal fakkaata. Maal gootetti? Recover gootetti yookaan immoo bakkee bultee productivity ishee baay'ee cimeera jechuudha. Took decide to recover it per war level. Egaa kanarraa ka'uudhaan waraanni Japan bakkatti deebi'uudhaaf ikonomii ishee recover gochuudhaaf waggaa 10 walitti fudhanne jechuudha. Dikeedii 10 waggaa 10 walitti fudhanne jechuudha. Waraanaan booddee deebitee recover gochuudhaaf waggaa 10 walitti fudhanne jechuudha. In the 1960s, Japan surprised every nation in Western Europe in the term of gross national product and ranking next to the United States as world industrial power. Egaa Japan bara 1960moota keessatti biyyoota addunyaa Western Europe jedhaman kan akka Britain, Faranj kanneen ajaa'ibsiisaa turte jechuudha. Ajaa'ibsiisaa turte. Maaliif national product ishee yookaan gross national product GDP kan jennu kun guddachuu irraa kan ka'e biyyoota addunyaarra jiran keessa Ameerikaa taanuudhaan lammaffaa taate jechuudha. Ranking next to the United States. Ameerikaa taanuudhaan biyyoota world industry keessa lammaffaa ta'uu dandeechi jechuudha. Bara 1960moota keessa Japan recover gochuu irra dabartee biyyoota addunyaarra lammaffaa ta'uu dandeechi. Economic attribute Japan extraordinary growth to a number of combined factor. Egaa economic attribute ni gain economy Japan akka extraordinary yookaan wanna guddinaan eegamne guddinaan dinagdee eegamne akka isheen galmeessistu kanneen taasifan keessa economic factory akkuma jirutti ta'u factory wan biroos keessatti argamu jechuudha. An infrastructure of banking, marketing and manufacturing skill had care over from per-war Japan. Egaa Japan waraana erga xumurameen booddee infrastructure garagaraa baankiidhaan jechuudha. Marketing garagaraa, manufacturing garagaraa maali ta'aa ture? Ijaaramaa ture. Iskiilii garagaraatiin. Kanaaf waraana booddee maali ta'aa kan isheen dhufte? Cimaa dhufte jechuudha. The international situation also favorable. Oil was cheap. Access to raw material and the export market was easy. In the American sponsorship began Japan early in the World Bank, the International Monetary Fund, and the other international organizations. Ega United Nations 1945 itti makamte waayiteef yeroo sana internationally situation internationally ture yookaan akka addunyaatti situation tures immoo gahee taphatu jechuudha. Akka maaliin kaatuuf Japan kaatee economic revival godhu isaan keessa oiliin yeroo sana ture gadi bu'aadha gatiin oilii. Akkasumas immoo raw material access of raw material meeshaalee dheedhii gaateen argatti export goote yookaan markeetii garagaraatitti export goote gurgurachuu dandeechi. Ameerikaadhaan sponsorship yookaan immoo gargaarsa Ameerikaa irraa argachaa turte. Akkasumas immoo World Bank International Monetary Fund International Organization gargaarsa kennaafi ture. Scholarly yookaan immoo scholarship kennaafi ture yookaan immoo support gochaa ture. Kanaafuu gargaarsa kana hunda argattee maali ta'aa turte Japan revival ta'aa turte ka'aa turte. The Japan high rate of saving also contribute to the reinvestment. Egaa Japan sirna qusannaa fayyadamuun yookaan savingii fayyadamuunis akka isheen reinvest taatu yookaan investmentii guddaa keessa akka galtus taasiseera jechuudha. New technological education also simultaneously grows. Egaa teknooloojiin garagaraas akkasumas immoo barumsaanis yeruma sanatti maali ta'aa turte guddachaa turte jechuudha Japan. In the post-war period, an increased number of people gained access to university. Yeroo kanatti gara barumsaatiin olaallu waraana addunyaa erga xumurameen booddee Japan keessatti namoonni baay'ee maali argachaa turanii barumsa argachaa turan jechuudha. Barumsa argachaa turan. Another factor was the abundance of the high quality of cheap labor. Egaa yeroo factory'n biroo immoo akka guddina isheetiif kan argamu high quality'dhaan argamu cheap labor itti ilaala. Kan hojjetu qulqullina qabu garuu gatiin isaa gadi bu'aadha. Hojjetaan qarshiin isaaf kaffalamu gadi bu'aadha. Qulqullinaan hojjeta. Qulqullinaan hojjetee qarshii gadi bu'aan hojjennaan biyyiin guddatte jechuudha. Kanaafuu argamuun akkana high quality'dhaan cheap laboriin argamus factory birooti guddina dinagdee isheetiif. Government economy policy also play crucial role in Japan success. Egaa governmentiin poolisiin inni economy keessatti fayyadame mootummaan Japan poolisiin inni economy keessatti fayyadames success isheetiif waan importantidha jechuudha. Crucialidha. Government measure help accelerate saving and investment, absorbing of new technique, and then
shift of the modern industry and high value of export. Egaa yeroo kana mootummaan Japan maal fayyadamaa ture akka savingii namoonni qusatan taasisuu, investimentii keessatti akka dhufan taasisuu, new technology akka uumamu taasisuu, akkasumas immoo industry akka isaan shift ta'an taasisuudhaan high quality of export wanta gara alaatti ergan high quality dhaan akka isaan ergan taasisuun Japan fi ga'ee guddaa kan taphatan contribution guddaa kan taphatan keessaa isaan tokkodha. Kanaaf haalli Japan post World War booddee kana fakkaataa jechuudha. Inni biroo Indian Independence Movement erga waraanichi xumurameen booddee Indian Independence Movement kan jedhu jira. Indian Independence Movement inni kunis immoo maal fakkaata? India keessatti post World War dhaan booda India maal fakkaata kan jedhu halaal. India was the most important colony of the Britain. Egaa Indiyaani colony Britain keessa ishee takka turte. Colony Britain keessa Indian ishee takka turte. Most important colony ishee jala bulte jechuudha. Colony Britain jala bulte. So there was explored by European colony power from 1956 and 1946. Egaa waan hubachuu qabdan Indiyaani kan isheen saamamuu jalqabde yookaan explored ta'u nyaatamuu jalqabde kolonii jala kan isheen galuu jalqabde biyyoota power koloniitiin 1965 keessattuu Magellan gizee maalii daawwatu jechuudha gizee addunyaa daawwatu Correspondence immoo yeroo waa'ee India faarii India irratti daandii baasu san irraa kaasee 1905 irraa kaasee baay'ee mi'amaa turte jechuudha jaarraa 17 akkasumas amma bara 1947 saamichi India irratti taasifamu colonial power kan itti fufe jechuudha. The Indian independence movement was serious historical event with the aim of ending British rule in India. Egaa Indian independence movement yookaan India bilisa baasuun Indian biyya of dandeechi taasisuun sochiin gaggeeffamaa ture kun history keessatti seriously eventii ka'aa ture. Kana jechuun kaayyoon isaanii maali ture? Britain rulii India irraa qabdi inni kun akka xumuramu jechuun Britain jalatti buluun nugaa akka nurraa dhaabbatu kan jedhu movement gaggeeffamaa ture keessaa isa tokkodha jechuudha India keessatti. The movement expanded from 1857 to 1947. Egaa walumaa galatti naannoo waggaa 90 jala kan siiqudha. Waggaa 90f movementiin kun gaggeeffamaa kan turedha. 1957 hamma 1947 jechuudha. The Indian National Congress, which was founded in 1885, played leading role in the struggle for national independence. Egaa India keessatti paartii beekamaan tokko Indian National Congress. Indian National Congress kun bara 1985 tti kan inni hundeeffame. Kanaaf independence irratti national independence irratti gahee guddaa kan taphatu, leading role kan taphatu yookaan immoo hooggansa kana irratti gahee guddaa kan taphatu, struggle kana irratti gahee guddaa kan taphate Indian National Congress dha. Paartii Indian National Congress jedhutu waa'ee independence kana irratti gahee guddaa taphachaa ture jechuudha. Initially the Indian elite sought only more economic right under British rule, but later in the 20th century the movement saw more radical approach toward political self-rule. Egaa yeroo jalqabaa independence dhaaf yookaan immoo movementiin yeroo gaggeeffamu yeroo jalqabaa maal ilaalchi isaanii maal barbaadu ture economical right mirga economy mirga ofiin bulchuu odoo hin taane economyidhaan bilisa akka ta'an waan barbaanne oomishuu waan barbaanne gochuu akka dandeenyu gabaa keenyatti akka danda'anitti hojjechuu akka dandeenyu akka mirgi nu kennamu jedhaniitu indiyaanonni sochii gaggeechaa turan. jalqaba irratti initially but later jaarraa 20ffaa keessa garuu maal barbaachuu jalqabanii self rule yookaan politically ofiin bulchuu politically ofi self rule ta'uu barbaadanii jechuudha jaarraa 20ffaa keessa. On their party, the British worked to solve different between Muslim and Hindus. Kanarraa ka'uun Britain maalii gochuu jalqabdee Hindii yookaan Indiyaa kan addaan qoqqooduu jalqabde biyyoota gurguddoo lamatti isaanis Muslima biyyoota jedhaman Pakistan jedhamanii amma kan waamaman Hindii kanneen jedhaman native Indiyaa kan ta'anitti addaan qoqqoodee yookaan isaan maaliif fayyadamu Britain faa yaa'u Itoophiyaa irratti illee yeroo laallu indirect rule fayyadamti miti isheen indirect rule irratti divine and ruling addaan qoqqoodanii bulchuu. Kanaaf Britain ammas maal gochii jirti poolisii ishee kana hojiirra oolchuudhaan Indiyaa addaan qoqqooduu jalqabdee jechuudha. Muslim and Hindu jettee addaan qoqqoodee jechuudha. That was aimed to weaken the struggle of Indians for self-rule. Maaliif kaayyoon ishee kana kan gootuuf maaliif addaan qoqqooddi Britain akka isaan dadhabaniif kana jechuun yoo tokkummaan biyyoonni kun self-rule gochuu danda'u tokkummaan ishee struggle gochuu danda'u yoo addaan qoqqoodaman garuu isaan walitti naqxee akka isaan dadhaban gochuu dandeechuu waayeef kaayyoon ishee addaan qoqqooduu kan barbaachiseef Indiyaan akka struggle irratti dadhabdu akka gadi buutu taasisuudhaaf.
In 1906, the Muslim League split away from the Indian National Congress that stand for right of Indian Muslim. Egaa akkuma sida isin jedhe san dura Indian maali jalatti bulti Indian National Congress jalatti bulti. Erga kanu ta'een booda erga addaan qoqqoodamaniin booda Muslim Leaguein kun addaan qoodamuudhaan Indian Muslim jechuudhaan mirga Indian Muslimitiif dhaabanna jedhanii kophaatti irraa ba'an jechuudha. Indian National Congress irraa kophaatti addaan ba'an yoo 1926tti. At the league became a really point Muslim, while the Indian National Congress was identified with Hindu. Egaa kan Muslima leegi Muslimota kan inni bakka bu'u Muslimota yoo bakka bu'u yookaan Pakistan yoo bakka bu'u Indian National Congress amma eenyudhaaf hafe warra Hindiitiif kophaatti Indian jedhamanii hafanii jechuudha. Liideriin isaanis gargar bahe. During the interwar period, Congress adopted Mahatma Gandhi policy, non-violence, civil disobedience as form of struggle against British colonial rule. Egaa Mahatma Gandhi kan jedhamu the father of India jedhameetu kaafama. Yeroo laaltan mana poolisii Hindiyaa keessatti baay'ee footoon tokko hin mul'atu. Nama kafan adii uffate mataan isaa kan rifeensi irraa ka'eeru yookaan immoo nama baay'ee jaallatanidha. Nama mataan isaa rifeensa duubatti deeme jechuudha. Nama baay'ee cimaadha. Mahatma Gandhi dhama namni sun yoo argitanii turtan seenaa Hindii keessatti. Namni kun poolisii tokko fayyadama. Mahatma Gandhiin poolisii tokko fayyadama. Poolisiin isaa non-violence waraanni hin barbaachisu. Civil disobedience siviilidhaan walitti bu'uun yookaan walitti bu'iinsi biyya keessaa hin barbaachisudha. Kanaaf yeroo kanas erga waraanni addunyaa kun xumurameen booddee Indiyaan ammas koongirasiin kun Indian National Congress kan jedhamu kunis yaada Mahatma Gandhi san fayyadamuudhaan poolisii Mahatma Gandhi kan fayyadamuudhaan Britain maali gochuu jalqaban struggle gochuudhaan jalqaban. Odoo waraaniin odoo civil waarii walitti hin bu'in yaada Mahatma Gandhiitiin jechuudha. The period of World War II saw the peak of the campaign by the Quit India movement led by Congress and the then Indian National Army movement led by Sabya Chandra Bose with the help of Japan. Egaa yeroo kanarraa ka'uun waraana addunyaa lammaffaan yeroo waraana addunyaa lammaffaatirraa ka'uudhaan campaign yookaan immoo Indiyaan addaan qoqqoodamu kun maal ta'aa dhufe cimaa dhufe Indian independence dha movementiin isaan gaggeessanis cimaa dhufe eenyutu gaggeessa independence kana Indian National Congress kan jedhu Indian National Congress dhaan Indian independent kan jedhu cimaa dhufe Indian National Army movement kan jedhu Indian National Army movement jechuun movementii kana keessatti hoomaa waraanaa kan of keessatti qabatu kan bulchu eenyu ture Sabya Chandra kan jedhutu bulchaa ture Sabya Chandra jalatti eenyutu bulaa ture jechuudha armiin nationally kana bulaati kanneen ture kanaan waraanichi peak ta'e sadarkaa olaanaa irra ga'e jechuudha. Under 1946 agreement India were allowed to establish professional government, legislative assembly, thought still under British colonial control. Egaa erga movementii kana gaggeessaniin booddee 1946 irratti agreementii tokko irra ga'an Britain fi Indiyaan waliigaltee tokko irra ga'an. Waliigaltee kana irratti Indiyaan mootummaa ce'umsaa akka ijaarrachuu dandeechuu fi legislative assembly kan ta'e yookaan qaama murtii kennuu danda'u yookaan immoo qaama legislative caffee ijaarrachuu akka dandeechu heeyyamameef eenyudha Indiyaadha 1946 irratti. Yaa ta'u garuu mootummaan ce'umsaa kun yoo ijaaramu akkasumas legislative party assembly kun yoo ijaaramu control kan godhu kan bulchu amma eenyudha haa jedhame Britain haa bulchitu. Kanaafuu indirectly harka Britain jalatti akka galan taasifaman jechuudha. Kolonii jalaan baane ammas 1946 irratti. Nehru was appointed head of the provisional government. Nehruuni maali ta'e provisional government yeroo sana hundaa'e keessatti akka mataa ta'u yookaan akka head government ta'u bakka bu'ee jechuudha. At the time Muslim League will call for a separate Muslim state which later became Pakistan. Yeroo kana maali ta'anii Musliimonni immoo League of Nations mataa keenya uummanna jechuudhaan National Congress irraa adda ba'an. Isaanis immoo maqaa isaanii Pakistan jedhanii hundeeffatan jechuudha. The British government agreed to give independence to two separate states in India subcontinent, namely Pakistan Muslim and Indian predominant Hindu. Egaa erga addaan qoqqoodeen booddee Britain maalii gochuudhaaf kaatee biyyoota separate ta'an biyyoota addaan qoqqoodaman kana lamaaniif independence kennuudhaaf waliigalte jechuudha. Independence dhaan kennaaf jette. Kanaaf Indian subcontinent jedhama. Indian bakka lamatti qoodamtee Pakistan kan ta'anii fi Hindi predominant durumaayyuu jalqabarraayyuu Hindi kan turan bara 1947 akka addaan qoqqoodaman jechuudha. Sababbiin addaan qoqqoodamuu Hindi hamma ammaatti Pakistan fi Hindi jedhamanii waamamu eenyudha Britain jechuudha. Finally, on January 26, 1947, India became an independent state. Jawaharlal Nehru, the first prime minister. Egaa yeroo kanarraa ka'uudhaan
January 1947tti Indiyaan independent taate biyya of dandeechi taate bilisa baate Jawaharlaal Neeruun pirezidaantii isa jalqabaa Indiyaaf muuddame jechuudha. Indiyaadhaaf si'a jalqabaatiif Indiyaan erga independent taate Jawaharlaal Neeru namni jedhamu prime minister isaanii ta'ee muuddame jechuudha. Pakistan gained independence as well as with Muhammad Ali Jinnah as the first president. Egaa Pakistanis kophaas independent ta'uudhaan 1947tti bilisa baatee inni immoo Muhammad Ali Jinnah kan jedhu first president ta'ee jechuudha. Neeruun Indiyaadhaaf Jinnah Pakistaniif biyyoonni kunniin lamaan obboleewwan kan turan walitti kan tokko turan Britain addaan qoqqooduudhaan biyya lama goote jechuudha. Moreover, in 1971, East Pakistan declared independence as People's Republic of Bangladesh. Amma Pakistan immoo 1971 bakka lamatti qoodamte. Pakistan kan amma jedhamtu kanaa fi amma Bangladesh kan jedhamtu hin dhageechuun Bangladesh kan jedhamtu kunis irraa ba'uudhaaf separate ta'uudhaaf independent ta'uudhaaf biyyoonni Bangladesh ishee irraa ba'uudhaaf People of Republic of Bangladesh kan jedhu 1917 East Pakistan uumamte jechuudha irraa ba'uudhaaf. Well, India and Pakistan have been good and nice born relationship between Pakistan and India have been characterized by tension accompanied by the intermediate army clash. Egaa walumaa galatti amma biyyi Indiyaa bakka gurguddoo sadiitti qoodamte Indiyaa, Bangladesh fi Pakistan. Indiyaa fi Bangladesh jidduun biyyoonni kunniin biyyoota ollaati nagaatu jira. Relationship gaariitu jira. Garuu hamma ammaattu Pakistan fi Indiyaa jidduutti tensionii akkasumas army clash waraana garagaraatu jira jechuudha. Waraana garagaraatu jira Pakistan fi Indiyaa jidduutti. Both have now become nuclear power. Amma yeroo kanatti jarri lachuu eenyufeenyuuni Indiyaa fi Pakistanis of danda'anii nuclear power kan qaban ta'aniitu argamu biyyoota wal sodaachisanidha jechuudha. Inni biroo immoo biyyoota Eeshiyaa keessaa kan ilaallu eenyudha? The People Republic of China jechuudha. The People Republic of China. Maal fakkaata China keessatti? China keessatti situation hin jiru maal fakkaata kan jedhu haa ilaallu. The end of Second World War and the Japan surrender in 1945 marked the resumption of civil war between the Kuomintang and the China's Communist Party. Egaa Jaapanii yeroo sana Manchuria kan jedhamtu bara 1931 irraa akka qabatte hin beekna. Northern part of China. Second World War erguma xumurameen booddee akkasumas immoo Japan erga surrender taate China gallakkifteen booddee civil war in China keessatti ka'e. Kan ka'e immoo Kuomintang kan jedhamu akkasumas immoo Communist Party kan jedhamu CCP fi KMT kan jedhamu Kuomintang Communist Party kan jedhamu jidduutti walitti bu'iinsi civil war ka'e jechuudha jechatti China keessatti. The Communist Party, the China's Communist Party, better discipline, Red Army, and widespread peasant support completely defeat the Kuomintang force in just 4 years. Egaa Communist Party ammas China biyya communist akka jedhamtuun beektu Communist Party disciplinii kan qaban uumaa waraanaa Red Army'dhaan baay'ee disciplinii kan qaban qaba. Akkasumas immoo gargaarsa qonnaan bultoota yeroo sana keessa turanii qonnaan bultoonni baay'een kan daggafan yookaan bukkee dhaabbatan cinaa dhaabbatan eenyudha? China Communist Party. Akkasumas immoo kanarraa ka'uudhaan waggaa 4 keessatti Kuomintang yookaan immoo Kuomintang Party mo'atanii jechuudha defeat taasisan. On October 1949, the China's Communist Party won the civil war and established the People's Republic of China on mainland led by Mao Zedong kan jedhamu. Egaa bara 1949tti Communist Party kun Kuomintang mo'achuudhaan civil war gaggeeffame mo'achuudhaan maal ijaarre People of Republic of China party amma agammaatti Chinaan ittiin bultu kana kan ijaare communistidha jechuudha. China's Communist Partydha. People of Republic of China kan jedhu eenyu jalatti nama Mao Zedong jedhamu yookaan immoo Mao Zedong kan jedhamu jidduutti nama kanaan hoogganamee Republic of China established ta'e. The Kuomintang which was led by Chiang Kai-shek filled the Iceland province of the Tawina in the established national government. Egaa Kuomintang kana kan hoogganu immoo bulchaan yeroo sanaa jechuudha liidarii yeroo sanaa Chiang Kai-shek jedhama. Chiang Kai-shek namni jedhamu kun immoo gara Icelandii tokkotti baqachuudhaan Icelandii Taawiyaan jedhamtu yookaan lafa daseetii wayii Icelandii laga jidduu yookaan galaana jidduutti argamutti baqachuudhaan national government kan jedhu established godhe jechuudha. National government established godhe jechuudha Iceland irratti jechuudha. The first step taken by communist government was military consolidation. Egaa jalqaba irratti Communist Party erga aangoo qabateen booda kan inni hojjechuudha jalqabe military isaa cimsuu ture. Military isaa gadi dhaabee cimsuu ture.
It is brought the end of long period of Western dominance of China. Kun immoo Westerniin biyyoonni Westernii kan bulchaa turan Britain biyyoonni akka Ameerikaa kan bulchaa turan kun xumuruudhaan militarii isaa cimsatee Chinaan dominate taatee of bulchuu yeroo itti jalqabde jechuudha. Region with the country historical boundary that had fallen away were reclaimed. Egaa biyyoonni historically harka boundariin harka eenyu turan harka biyyoota kolonii akka turan harkaa bahuu danda'anii jechuudha. Reclaim ta'anii turan yeroo sanatti. Tibet for example was said in 1950. Egaa Tibet kan jedhamtu bara 1950tti maal taate harka baatee China harka kan galte jechuudha. China established alliance with the socialist bloc in 1950. Sino-Soviet alliance was formed. Egaa Chinaan maalii gooteetti alliaansii yookaan wal gargaarsa waliinii Soviet blockii wajjin yookaan biyyoota akka Raashiyaa fa'aa wajjin waliigaltee uumuu jalqabde bara 1950tti. Kanaafuu waliigalteen Chaayinaa fi Raashiyaa jidduutti taasifame Sino-Soviet alliance jedhama. Wal gargaarsa Raashiyaa fi Chaayinaa jechuudha. Sino-Soviet jedhama. Inni kun formid ta'e. It decided to follow is often called Soviet period because of Soviet model was adopted for the government, army, the economy and higher education. Egaa barri kun maal jedhameetu kan inni waamamu Soviet period jedhameetu waamama Chaayinaa keessatti maaliifi Soviet haalli bulchiinsa Sovietii yookaan Raashiyaa Chaayinaa irratti adopt kan ta'e guutummaan guututti hojiirra kan oole jechuudha. Haalli bulchiinsaa, haalli hoomaa waraanaa, haalli economy, haalli barumsaas kan Chaayinaan gaggeessaa turte kanuma eenyu fakkaata kan Raashiyaatti fakkaata jechuudha. Kanuma Raashiyaa fakkaata. Gama birootiin immoo Kooriyaa laallu. Kooriyaa laallu during the Korean War 1950 China's Europe aided the communist regime of Northern Korea against South Korean and United Nations force. Egaa yeroo Kooriyaan waraanni addunyaa erga xumurameen booddee 1950-1953 tti Kooriyaan bakka gurguddaa lamatti qoodamtee turte. Northern Korea and Southern Korea kan jedhamanidha. Northern Korea fi Southern Korea jidduutti waraana gaggeeffame irratti Chaayinaan communist regime yookaan immoo Northern Korea against ta'uudhaan Northern Korea gargaaraa turte jechuudha. Eenyu against ta'uudhaan South Korea fi United Nation Ameerikaa jechuudha. Ameerikaa gara faallaa ta'uudhaan kana yoo isin jedhu Northern Korea fi Southern Korea yoo jennu Northern Koreaan tun biyya communistiidha kan Raashiyaa fi Chaayinaan gargaaranidha. Southern Korea kan jedhaman immoo kan Ameerikaan waraanaa turte akkasumas immoo kan Republika ta'anidha. Kanaaf Chaayinaan eenyu gargaartee waraanaa turte Kooriyaa gazee waraana Kooriyaa sana eenyu gargaartii Northern Party gargaaruudhaan Southern Party waraanaa turte. China also aided the communists in fighting the French in Vietnam. Egaa Chaayinaan ammas yeroo Vietnamiyaa sana Vietnamiyaa kan qabachaa ture sana Faranjii yeroo Faranjii qabachaa turte sana isaan kana irrattis communistii gargaaruudhaan Vietnamiyaanuu bakka lamatti qoodamanii yeroo addaan qoodaman communist party akkasumas immoo nationalist party jedhamanii addaan qoodamanii communist party gargaaraa turte jechuudha. Starting the second half of 1950, the Sino-Soviet relation deteriorated partly because of border dispute and China dissatisfied with the level of Soviet aid and partly because of the China restored the Soviet method to accelerate the peace through the relation. Egaa bara 1950 booddee maalitaa turte second half of 1950 kan jedhamuun booddee Sino-Soviet walitti dhufeenyi isaanii kun gadi bu'aa dhufe jechuudha. Wal gargaarsi China fi Raashiyaan waliin qaban kun gadi bu'aa dhufe. Partly sababni isaa tokkoffaa walitti bu'iinsa jirurraa kan ka'e lammaffaa irratti immoo gargaarsa Raashiyaan Chaayinaadhaa gootu kanatti Chaayinaan satisfy hin taane dissatisfy turte ittiin gammanne jechuudha. Kanaaf Soviet aid yookaan gargaarsi Raashiyaan Chaayinaadhaa gootu kun Chaayinaa hin gammachiifne waa'ee ta'eef walitti bu'iinsa kanarraa kan ta'e gadi bu'aa dhufe walitti bu'iinsi Sino Raashiyaa jedhamu. Kanarraa kan ka'e China maal fayyadamuu jalqabdee nan Sovietiin alatti adda ba'uudhaan kophaa isheetti restore ta'uudhaan of ijaaruu jalqabdee jechuudha. Economy ishee karaa mataa isheetiin revolution ishee karaa mataa isheetiin cimsachuu jalqabdee jechuudha Chaayinaan. To revive the economy which had been disturbed by the decade of welfare, China's Communist Party adopted a new policy for economic development. Kanarraa ka'uudhaan Chaayinaan economy ishee guddisuudhaaf maal fayyadamuu jalqabdee walitti bu'iinsa jiru gadi buusuudhaan waggaa 10 keessatti nagaa biyya ishee tasgabbeessuudhaan Communist Party kun poolisii mataasaa developmentidhaaf kan isa gargaaru fayyadamuu jalqabe. The major achievement of new regime was commercial famine. Egaa achievementiin galmi isaa guddaan kaayyoo isaa guddaan kan inni milkeechuu dandees achieve gochuu kan inni dandees maalidha? Beela yookaan immoo feminii aabuu yookaan kat gochuu dandeera jechuudha. The China Communist Party also made fundamental change to society. Hawaasa keessatti paartiin kun
China Communist Party kan jedhamu kun jijjiirama gurguddaa baay'ee galmeessisuu danda'eera jechuudha China keessatti. Women also receive equal right with the respect to divorce, employment and ownership of property. Dubartoonni yeroo sana keessatti jechuudha. Dubartoonni dhiira wajjin walqixxee akka ta'an taasiseera jechuudha. China Communist Party kun dubartoonni dhiira wajjin walqixxee akka ta'an keessattuu yeroo gaa'elli diigamu, yeroo gaa'elli divorce ta'utti jechuudha. Dhiiraaf dubartiin qoqqoodiinsa qabeenya irratti walqixa akka ta'an, employmentiidhaan walqixa akka ta'an, ownership of property irratti qabeenya qabachuu irratti yookaan hoggansa qabeenya irratti walqixa akka ta'an mirga dubartootaa fi dhiiraa walqixa taasisuu kan danda'edha. Akkasumas China Communist Party kun strict control over religion, forcing foreign missionary to leave the country. Egaa China Communist Party kun amantii irratti jechuudha haalli bulchiinsa isaa baay'ee cimaadha. Strictly control godha amantii irratti keessattuu missionaroota foreignerii kan Eurooppaa garagaraatti garas dhufan ari'aa ture biyya keessa. Amantii irratti maalii gochaa turte Chaayinaan strictly control gochaa turte jechuudha. The land of landlord distributed among the landlords. Egaa Communist China Party kana jechuutti lafti landlordiidhaan qabame yookaan abbootii lafaatiin qabame redistribute ta'aa ture. Warra lafa hin qabne irratti landlessiidhaaf heeramaati kan inni ture jechuudha. Qabeenyi lafti eenyudhaan qabame landlordiidhaan qabame. By 1956, Mio felt that even intellectual should be educated doctorated. Egaa bara 1956 Miyooni kan inni yaade maalii godhee intellectually warri baratan jechuudha. Maalii gochuu qabu dirqama doktoriiniidhaan kan ga'umsa qabaatan taasifamuu qabu yookaan doktoriiniidhaan kan ciman ta'uu qabu jedhamee lafa kaa'aa ture jechuudha. The Mao launched campaign to export the party of criticism of China intellectual under slogan let 100 flowers bloom. Egaa yeroo kana maal gochaa ture criticism irratti ka'u kan paartii isaa irratti faallaa kan ka'u expose gochuudhaaf intellectualin maalii ta'uu qabu slooganii intellectualin gara barumsaatti akka dhufu taasisu slooganii yookaan immoo dhaadannoo let 100 flowers bloom kan jedhu yookaan immoo bakka tokko filaaworii baay'een akka baanii mul'atan kan ittiin taasifnu namoonni baratan akka isaan ciman kan ittiin taasifnu jedhee yaada kana qabatee of jechuudha. Although most intellectuals were captured at the first, more respect argue people to be speak up. Egaa most intellectuals yookaan namoonni baratan baay'een isaanii maaliif ta'aa turanii mul'achaa turan firstly kan irraa ka'uudha inni maaliidhaan bakka buuse jechuudha kan inni itti walii gale speak up bakka ta'u yookaan immoo haalli barumsaa kun guddachuu akka danda'u taasisaa ture jechuudha. In 1957, Mio changed course and launched the so-called anti-rightist campaign against criticism for harboring right of ideology. Egaa Miyooni yookaan immoo liideriin Communist Party kun maal gochuu jalqabee yaada tokko yookaan koorsii tokko yaada isaa jijjiirrachuudhaan anti-rightist kan jedhu yookaan faallaa mirgaa kan ta'e kan ammoo kan inni against gochuu barbaadu warra isaan ideologically criticism ta'an warra yaada isaan qeeqan faallaa ideology isa qeeqan miidhuudhaaf yookaan mirga isaanii sarbuudhaaf kan inni itti fayyadamaa ture jechuudha. About half of million educated people lost their jobs and often their freedom, usually because sometimes they had said during the 100 flowers parade card been interrupted as anti-communist. Egaa yeroo kana ka namoonni miiliyoona gimmaashitti lakkaa'aman walakkaa miiliyoonatti lakkaa'amanii yeroo sanatti freedomii qaban maal ta'anii freedomii qaban hin dhabanii akkasumas hojii qabanis hin dhabanii jechuudha. Maaliif yeroon 100 flowers jedhamu kun maaldhaa walitti dhufee anti communistiin yeroo yaadni anti communistii yookaan yaada sooshaalizimii hin deeggarru jedhu namoonni baay'een waa'ee kaaniif egaa chaayinaan communistii jala bulaarti namoonni baay'een immoo anti communistiidha yaada communistii jalatti hin bulluudhaniiru sababii kanarraa faallaa isaanii waa'ee ta'eef interrupted waa'ee ta'eef 100 flowers kun yookaan intelligence namoonni baratan kun faallaa isaanii waa'ee olii ta'aa dhufaniif namoonni miiliyoona gimmaashan lakkaa'aman walakkaa miiliyoonatti lakkaa'aman maal isaanii hojii dhabaniiru jechuudha. Freedomii isaanis dhabaniiru. In 1958, Mao took ideological step further and abandoned the Soviet model in the favor of mass spiritual mobilization for economic development. Egaa yaada tokko fidatee dhufe Mao'n bara 1958tti Soviet kan fayyadamaa turte yookaan modela Soviet fayyadamaa turte sana duuka bu'uudhaan yookaan fayyadamuudhaan step isaa jechuudhaan fayyadamuudhaan spiritually maasii namoota baay'ee maasdhaan maal gochuu qabna mobilize gochuu qabna qindeessuu qabna economical developmentidhaaf maasii spiritually gara ilaalcha amantiitti siisee jechuudha fayyadamuu qabna jedhee walitti mobilize gochuu qabna jedhee kaase yaadni kun great leap forward jedhama. Great field rewarding kun namoota baratanii turre todon taane spiritually kan inni fayyadu. Kanaaf hundi kun wrong dha isin galee great leap forward kan jennu kun yaanni kun economy hin kuffise malee hin kaafne jechuudha. Within the couple of years
the great leap had provide economic disaster. Egaa waggaa lama keessatti yookaan waggoota lama keessatti great leap forward kan jedhamu kun great leap forward kan jedhamu kun economyidhaaf maali ta'e kufaatii economy yookaan economical disaster'idhaaf sababa ta'e. Maaliif spiritually massive spiritually mobilize gochuudha yookaan immoo yaada Raashiyaa duuka bu'uudha. Amma anti communistii jira, anti communistiin yaada Raashiyaa saniif faallaadha. Biyya keessatti yaadonni lama uumamaniiru, faallaan uumamaniiru. Kanaaf great leap forward kun hojiirra oolu jechuudha. Economical disaster'idhaaf sababa. Industrial production dropped by much of 15% between 1957 and 9 and 62. Egaa bara 1959 bara 1962 jidduutti oomishni industirii keessatti oomishamu parsantii 50 maal ta'e gadi bu'e. Parsantii 50 gadi bu'e erga inni great forward kan jedhu kan erga fayyadamu jalqabe. Grain was taken from the countryside based on wide exaggerated production report contribute along with the environmental calamity to massive famine from 1960-1962 which is more than 20 million people died. Egaa great leap forward kan jennu kana keessatti oomishni oomishame jedhamaa ture countryside oomishameera jedhamee ture. Kan oomishamee jira jedhamu garuu oduunsaa yookaan odeeffannoon inni kennamaa ture sirrii kan hin taane baay'ee exaggerate kan ta'e yookaan kan ho'e yookaan immoo kan ol ka'edha. Oomisha jiruun actually oomisha jiruun alatti exaggerate kan ta'e kan ho'edha. Kanaaf reportiin kun oomishni oomishameera biyya keessa oomishni gahaan hin jira baadiyyaa biyya keessa oomishni gahaan hin jira jedhanii akka isaan irratti hirkatan ta'e. Maaliif widely exaggerated waa'ee ta'eef. Kun immoo contribution isaa environmentiin akka gadi bu'u yookaan environment climate akka ta'u taasise. Kanaafuu namoonni baay'een yeroo sana keessa bara 1960 hanga 62tti maal ta'anii beelaaf saaxilaman jechuudha. Namoonni miiliyoona 20 olitti lakkaa'aman immoo lubbuudhaan darban. The utter failure of the great leap forward and the consequence with desperate hunger and malnutrition lead China return to more moderate economic policy. Egaa great leap forward kun yoonni inni fide maalani beela guddaa erga fideen booddee fi malnutrition qulqullinni nyaataa erga dhabameen booddee Chinaan poolisii ishii gara moderate godhee akka poolisii ishee jijjiirrattu taasisee jechuudha. Mao return has position to the head of the party but give up his post and has state of the another western communistic official. Egaa Niyooni garamitti deebi'ee position isaa jijjiirrachuudhaan paartii bulchiinsa paartii irratti hojjechaani paartiin kun akka irratti mari'atu kooministii mootummoota biroo wajjin akka inni mari'atu ofiishaalee akka inni mari'atu taasisuu jalqabe jechuudha. The Great Proletariat Cultural Revolution in 1960 and 1976. Egaa reformiiwwan amantii irratti taasifaman halaallume. In mid-1966, Mao launched the Great Proletariat Cultural Revolution known as Cultural Revolution jedhama. Egaa bara 1966tti Mao'n gara biraatiin immoo reformii biroo fudhachuu jalqabe. Maal jedhama inni kuni Great Proletariat Cultural Revolution kan jedhudha. Inni kun simply yoo yaamnu immoo Cultural Revolution dha jechuudha. The announced goal of the revolution was what? Eradicate the reign of the so-called bourgeoisie idea and the customs and recapture the revolution real of early China's communist. Egaa yaanni kun kaayyoon isaa inni guddaan ilaalcha burjiisii yookaan abbootiin qabeenyaa idea isaan qaban kastamii isaan qaban gadi buusuudhaan yookaan gadi deebisuudhaan recapture gochuudhaaf yookaan Chinaan communistii yaada Chinaan communistii duraan qabdu sana irra deebisee fiduudha kaayyoon isaa. Waan lama jechuudha. Isa tokko dadhabsiisu isa tokko cimsuudha. Kan inni dadhabsiisu yaada warra burjaayisii yookaan abbootiin qabeenya Chaayinaa ammatti qaban gadi buusu akkasumas immoo revolutionii Chaayinaan qabdu immoo cimsuudha jechuudha. Yookaan immoo Chaayinaa communistii kan jedhu cimsuudha kaayyoon isaa. May also wanted to increase his power over the government by dissenting the removed party leader who had challenged his authority or disagreed with his policy. Egaa gaafa cultural revolutionii kana fidu Mao'ni waan tokko kaayyoon isaa kan inni barbaadu waan tokko yeroo governmentiin mootummaan baay'een isaan falmanitti yookaan mootummaa isaa jala ta'anii paartii isaa keessa ta'anii kan isaan falman yoo jiraate isaan iddoodha kaasu akkasumas immoo paartii keessa remove gochuu hir'isuudhaan authority isaatiif warra challenge ta'an iddoodha kaasee poolisii isaa maal jechuudha cimsuu barbaada. Kanaaf warra isaa waliin gal warra isa challenge ta'an iddoodha kaasudha kaayyoon isaa cultural revolution kana irratti. He called for new revolution to create truly exaggerate culture using student and teenage years of form a band of rear guard and attack of the party bureaucracy. Egaa yaada isaa kana galmaan gaachuudhaaf maal gochuu jalqabe culture duraan jiru dignii culture haaraa create goona. Kanaafuu culture haaraa create gochuudhaaf immoo burjaasii warra turan maal godhaadha remove gochaadha warra paartii keessa ture. Kanaafuu maal bakka buusaa ture barattootaa fi warra dargaggoota bakka buusuudhaan
bakka buusuudhaaf yookaan immoo warra baandaa jedhamanii warra waamaman bakkeedhaa kaasuudhaaf rear guard kan jedhu qabate. Kana jechuun rear guard kan jedhu hundeechi. Kanaafuu paartii birokiraasii warra duraan ture sana jechuudha. Warra duraan turan paartii warra duraan turanii attack gochuudhaaf kaayyoonsaa. 1966, nearly all China's school and the university were closed to students devoted themselves full time to rear guard activity. Egaa walumaa galatti bara 1966tti manneen barnoota Chaayinaa keessatti argamanii fi yuunivarsiitiiwwan Chaayinaa keessatti argaman keessatti barattoonni yeroo tana turan yeroo isaanii kan isaan devote gochaa turan kennaa turan full time isaanii kan laachaa turan rear guard inni dhume kana keessatti actively participate ta'aa turanii jechuudha. Joined by group of workers, peasants and demobilized soldiers, rear guard took the stress pro-Maoist, so sometimes violent demonstration. Egaa groupiiwwan baay'een gaardii kanatti makamuudhaan kan akka workersoota hojjettoonni, peezantoonni, qote bultoonni fi demobilize kan ta'an soldarsoonni isaan waliin namoota birootiin yookaan gaardii kana waliin galissatti makamuudhaan maalii gochuu jalqabanii rear gaardii kanatti makamuudhaan warra yaada mooyistii kana faallaa ta'an pro mooyistii kanaaf ta'an violent irratti kaasuudhaan maaliif fidaa deemanii domesticii yookaan immoo hiriira nagaa kaasaa turanii jechuudha. This made intellectual bureaucracy party officially and urban workers their chief target. Egaa kun immoo intellectually warri baratanii fi warri bureaucracy turan warri dura bulchiisa keessa turan akka isaan officially ciman yookaan immoo urban workers yaada kana keessatti target akka godhan taasise jechuudha. The central party structure was destroyed by main high official were removed from the position. Kanarraa ka'uudhaan central party keessatti warri officially gurguddaa irra jiran yeroo sana maali ta'anii aangorraa bu'an. Mukan positionii qabanirraa kaasabanii jechuudha mee'oodhaan. During the early stage of the cultural revolution, college professors, middle school teachers, newspaper journalists, museum party, sender, factor manager, and other who could be category educated suffered widely variety brutal treatment. Egaa cultural revolution yeroo jalqabutti kolleejii professionalota warri beekumsa qaban middle school warri barumsa baratan middle keessa jiraatan warri gaazexaa garagaraa journalistiin gaazexaa garagaraa irra hojjetan akkasumas immoo musician irra hojjetan warri paartii garagaraa keessa hojjetan factory manageroonni garagaraa akkasumas immoo warri kaataagorii warra baratee jalatti qabamaa turan maali ta'aa turanii widely suffered ta'aa turan treatment jirurraa kan ka'u miidhamaa turanii jechuudha. Men and women are tormented, imprisoned, starved, denied medical treatment and forced to leave their children and suppressed when they were sent to labor camp into countryside. Egaa kan akka dubartootaatiif dhiironni baay'een hidhamaa imprison ta'a akkasumas immoo economy irratti akka hirmaan medical treatment fayyaadha akka argan iddoo jiran sana akka daa'imman isaanii hin kunuunfanne iddoo dasanii akka gadi lakkifaman akka ari'aman taasifamaa turan jechuudha. Yoo labor camping iddoo baadiyyaa keessa jiranis yoo itti hirmaatan hin ari'amuu hin miidhamu turan. 10,000 or killed or committed suicide. Egaa namoonni kumaatamaan lakkaa'aman du'aniiru kuwwan immoo gara of ajjeechaatti gaaniiru jechuudha. So eventually even more grew tied to violence and near anarchy. Egaa kanarraa ka'uudhaan mi'oon aangoosaa maalii ta'aati kan dhufe seeraan ala violent kan ta'ee fi anarchy bittaansaa seeraan ala uummata kan miidhaa ture ta'aa dhufe jechuudha. In 1960 and 1969, he called the army of the took over the revolutionary community. Egaa bara 1968-69tti army isaa revolutionary committee jedhuudhaan waamuu jalqabe jechuun komitee irra deebi'anii of ijaaran jechuudhaan. In 1960, new cultural committee composed of largely military men was established and General Leo Pio was named as Mio successor. Egaa bara 1969tti komiteen haaraan inni dhaabbate. Komiteen haaraan kun immoo largely kan of jalaa qabu warra hoomaa waraanaa keessatti hirmaachaa turan dhiirota hoomaa waraanaa keessatti hirmaachaa turaniin established ta'ee jechuudha. Revolutioniin haaraan ka'uudhaan kanumti Mio kun dhaabbate jechuudha. Generally Leon Pio kan jedhamu General Leo Pio jedhamu bakka bu'uudhaan inni kun Mio successor yookaan aangotti kanaanee of eenyu ta'a jechuudha. Mio successoriin yookaan itti aanaan isaa Leo Pio kana jechuudha. So second phase of cultural revolution. Inni kun first phase irratti miidhaa kan inni geesse. Second phase of cultural revolution kun immoo during the year of between 1967 and 1977 moderate only in comparison with the had gone before. Egaa kan duraatirra moderate kan ta'e
bifa tokko xiqqoo moderate kan ta'ee fi cooperation isaanii kan irratti xiyyeeffatan rakkoo duraa san xiqqoo furuudhaaf kan itti yaadan second phase 69 hanga 76 kan ture xiqqoo moderate jechuudha yaada jiddu galeessaa kan qabu. On farm and in factory ideology was still seen as adequate substitute for economic initiative. Egaa amma ammaatti qonnaa fi industirii garagaraatti kan gaggeeffamaa ture oomishni gaan akka oomishamu yaadni ideology jiru jechuudha. Oomishni gaan akka oomishamu substitute meeshaan bakka bu'uu danda'an akkasumas economiidhaaf gahaa ta'an akka oomishamanii kan barbaachisu. University reopened but students were admitted to not be examination but by their class background. Egaa sababa background isaaniitti irraa kan ka'e barumsaan duubatti hafuu kan ta'eef yuunivarsiitiiwwan garaagaraa banamanii turu yaa ta'u garuu ijoollee baay'een barumsaaf admit hin taane hin hirmaanne jechuudha. Barumsatti qormaan yeroo sana keessa hin turre sababiin isaa qorumsa irraa kan ka'e jechuudha. Admit ta'uu hin dandeenye barattoonni baay'een. So in 1971 Dinpu was regularly referred to Mio's closest come in the army and the best student turn against Mio. Egaa Leon itti fufaa Mio'sti akka ta'e yookaan yaaduma Mio san fidatee akka dhufe isa wajjin kan wal fakkaatu akka ta'u hin hubatanii kanarraa ka'uun yaada isaa faallaa ta'uudha akka qaban against ta'uu akka qaban barattoonni hin hubatan jechuudha. Leo plotting unsuccessfully to assassinate Mio but they were killed in the airplane crash while attempted to flee to USSR. Egaa mootummaa Mio kana ajjeesuun liin irratti gaggeesse hin milkoofne unsuccessfully ture. Kanaafu Mioon kan inni du'e yeroo airplaneidhaan balali'aa odoo jiru gara Raashiyaa odoo deemaa jiru ajjeefame jechuudha. Mioon hin ajjeefame. Lean place was taken by the so called Gang of Four jedhama. Egaa liin kun aangoo qabatee Mioodhaan booddee aangoo qabatee jechuudha. Inni kun immoo maal jedhamee waamama yeroon kun Gang of Four jedhamee waamama. Gang of Four jedhamee aangoo kan qabate Gang of Four jedhamee aangoo qabatee jechuudha. Liin bakka bu'e. China after Mio. Chinaan after Mioon erga du'een booddee liin erga aangoo qabateen booddee maal taasifame? Mioon in 1976 egaa airplaneidhaan erga Raashiyaa odoo daawwachaa jiru Mioon hin du'e. In the same year the Gang of Four and the other predominant radical officials were arrested. Egaa Gang of Fouriin yookaan liin aangoo erga qabateen booddee isa wajjin kan jiranis radical kan ta'e bifa ilaalcha gaariidhaan gara aangootti dhufanii the Gang of Four was charged with the crime with the cultural revolution. Yeroo sana keessa warra cultural revolution kanatti hirmaate. Ilaalchi cultural revolution kun negatiividha. Kanaaf warra isaan irratti hirmaate hidhaa ture jechuudha Gang of Fouriin. The event came to mark officially the campaign. Egaa kanarraa ka'uun eventiin kun immoo ofishaalota garagaraa si'aati ture akkasumas immoo warra kaampeenii kanatti hirmaatanis Gang of Fouriin kun hidhaa ture warra cultural revolution itti hirmaate. Great tolerance of the party of the government soon result in much better press in the mid in China. Egaa wal danda'uu guddaan China keessatti waa'ee uumamaa tureef gavarnimentii yeroo sana dhufe resultii better pressii ta'e akkasumas immoo China miidiyaa irratti jijjiirama guddaa fiduu danda'eera jechuudha. This in turn flew class for great liberation and political democracy. Kun immoo insi kun jechuudha great liberate akka ta'an yookaan Chinaan bifa bilisa qabuun akka jiraattuu fi political democracy jalatti akka isheen jiraattu taasisan jechuudha. Student protest occurred in several cities during the 1980. Egaa hiriirri nagaa barattootaan taasifamaa ture bara 1980 keessa. The most massive on occurred in Beijing 1989. Egaa bara 1989 Beijing keessatti most massive kan ta'e gaggeeffamaati kan inni ture jechuudha. Hiriirri nagaa barattootaan. April and May 1889 100,000 of students, workers and the people from all walks of life demonstrated for democracy Tiananmen Square in Beijing and in dozen of the other cities. Egaa biyyoota garagaraa keessatti April fi May 1989tti namoonni 10,000 lakkaan barattoonni fi walkarsoonni garagaraa hiriira nagaa ba'anii turan. Hiriira nagaa ba'anii turanii jireenyaaf maal gochuu jireenyaaf jechuudha falmii jireenyaaf taasisaa turanitti akka dimokiraasiitti deebi'utti maal gochaa turanii hiriira nagaa ba'aa turanii. Hiriirri nagaa kun echatti ta'aa ture Tiananmen Square bakkee jedhamu eeggatti Peking keessattii fi Dozen Square keessatti karaa Dozen jedhamtu irratti gaggeeffamaa ture. A symbol of this protest demonstration erected 10 meters 33 feet state called of Goddess of Democracy. Egaa mallattoo democracy kan ofirraa qabu bifa democracytiin goddess jedhanii kaasanii God of Democracy kan jedhu jechuudha. Kaasanii meetira 10 haga fiitii 33 kan ta'u kaasanii simboolii fakkeechuudhaan hiriira kana irratti qabatanii ba'aa turan. The protest occupied Beijing Tiananmen Square until the morning of June 4. Egaa hiriirri kun
Beijing qabachuu danda'eera yookaan Teenangis qabachuu danda'eera iskeerii kan haga Juunii 4tti jechuudha. The government sent tank and troops. Kanarraa ka'uun mootummaan taankii fi troopsii garagaraa itti erge jechuudha barattoota kanarratti 100 of student killed and the leader of who did not escape and order we jail. Egaa namoonni 10,000 lakkaa'aman barattoonni 10,000 lakkaa'aman taankii mootummaan erga kanaan du'aniiru. Akkasumas immoo baay'een isaanii warri du'a jalaa miliqan immoo hidhamaniiru. Warri hidhamuudha jalaa miliquudha yaalan immoo maali ta'aniiru biyya alaatti akka isaan hidhaman taasifamaniiru jechuudha. Inni biroo immoo Vietnam kan jennu laallaa. Vietnam Decolonization and War. Vietnamis bakka gurguddaa lamatti qoodamteetti. Akkasumas immoo kolonii ishee maal fakkaata, anti-colonial struggle maal fakkaata kan jennu laalla. Egaa isheen biyyoota lamaanii kan isheen butlee jalqabarraa haala haallume tokkoffaarratti French complete consequence of Vietnam and Cambodia by 1930 formed the Indo-china Union in 1987 and added Laos to Union in 1893. Egaa Faranji completely Vietnam harkatti qabattee jechuudha. Conquered gootee to'annoo ishee jala galfattee akkasumas immoo Cambodia kan jedhamus bara 1983 harkatti qabachuudhaan Indo-china Union jettee meeggoote. Indo-china Union jette Faranjitu Vietnam fi Cambodia kan harkatti qabachuudhaan Indo-china Union jechuudhaan formed gootee bara 1887. Kanarraa ka'uudhaan Laos kan jedhamtu biyya Laos jedhamtu itti dabaltee bara 1993tti biyya sadeen kana walitti bulchuu jalqabdee Indo-Aryan jedhamanii waamamu isaan kunniin. So this union is known as Indo-China Union for French Union jedhama. Inni kun union biyyoota sadan China, Cambodia fi Laos walitti qabate kanatu Indo-China Union yookaan immoo French Indo-China jedhameetu waamamaa jechuudha. In early 20th century, the Vietnam national rose politics exile in China, Japan and French forming nationalist party. Egaa 1920 keessa yookaan jaarraa 20ffaa keessa Vietnam nationalistiin yookaan jaalalli biyya Vietnam tana keessatti maal ta'aa deeme cimaatu deeme. Politically warri exiled ta'an Chinaadha. Politically warri deebi'an Japan warri deebi'an French warri deebi'an nationalist party kan jedhu formid godhan. Vietnam keessatti national party kan jedhamu formid godhan. But when they try to organize within the Vietnam, the leader were what? Jail or exhausted. Egaa leaderiin garagaraa yoo Vietnam walii galuudhaaf yookaan organize gochuudhaan tokkummaa'uudhaaf yaalii taasifamanii warri liidaroonni isaanii maal ta'aa turanii hidhamaa ajjeefamaa turan. Yeroo sana under the French only clandestine party survive. Faranji jalatti yeroo Faranji biyya kana bulchaa turte yookaan Vietnam qabaa turte jechuudha. Clandestine party kan jedhamu qofatu survive gochuu danda'e yookaan ajjeechaa jalaa hidhaa jalaa badiisa jalaa survive dandamachuu kan danda'e eenyudha? Clandestine kan jedhamtu qofa party sana duwwatu dandamachuu danda'e. The most skilled organizer of such party was Ho Chi Minh. Egaa party kana kan bulchaa ture clandestine kan jennu tana kan hoogganaa ture eenyu ture? Ho Chi Minhidha. Ho Chi Minh biyyoota biroo organizeota godhee walitti qabaa kan ture keessa namni cimaan skilliidhaan nama cimaa kan jedhamu Ho Chi Minhidha jechuudha. He found the Indo-China Communist Party in 1930. Egaa party biroo kan founded godhe Ho Chi Minh party Indo-China's Communist jedhamu meeq godhe jechuudha. Indo-China kan jedhamu kun biyyoota sadii of jalatti qabatan dagatinaayii eenyu Vietnam, Cambodia fi kan biroo immoo Laos of jalatti qabata. Bara 1930tti Indo-China Communist kan jedhu Ho Chi Minh established godhe. In 1940-41 however Japan is occupied Vietnam. Egaa dura eenyu jala turte inni Vietnam China Faranji jala turte amma immoo lammata qabamte jechuudha. Bara 1941tti lammata qabamte eenyudhaan Japanin occupied taate 1941tti. He organized the board Vietnam front at the prepared to launch an spring. Egaa fincila kaasuudhaa fi maali gochuu jalqabe Ho Chi Minh biyyoota isa keessatti argaman Vietnam front keessatti kan argaman organized gochuu fi waraanaaf akka isaan qophaa'an prepared akka ta'an taasisuu jalqabe jechuudha. Therefore, wholly the Vietnamese against French and Japanese force for control of their homeland. Egaa Ho Chi Minh maali gochuu jalqabe Vietnam warra control gochuu barbaade French fi Japan kan ofirraa rukutuudhaaf ofirraa kaasuudhaaf humna naanii isaanii kan homeland isaanii irraa kaasuudhaaf against akka ta'an uummata isaa mobilize gochuu jalqabe jechuudha.
At the end of World War II, Ho Chi Minh proclaimed the Democratic Republic of Vietnam with Ho as a president. Egaa Ho Chi Minh erga waraana addunyaa jalqabaan xumurameen booddee maalii gochuu jalqabe Vietnam Democratic Republic of Vietnam kan jedhu establish godhe hin labse. Hin labse yoo labsu pirezidaantiin isaanii eenyu ture? Ho Chi Minh dheedeetu labse. Ho Chi Minh pirezidaantii Democratic Republic of Vietnam jechuudhaan labse jechuudha. However, Faranji was unwilling to cede it to former colony. Egaa Faranji lafa sadeen qabattee tana yookaan biyyoota sadeen qabattee tana kennuudhaaf maaliin turre fedhiin qabdu ture. Unwilling turte Faranji kolonii ishii tana kennuudhaaf. Furthermore, then year the Faranji and the Vietnam South negotiated solution. Egaa waggoota itti aananitti jechuudha Faranjii fi Vietnam waliigaltee nageenyaa farramuudhaaf yookiin mallatteessuudhaaf yaalii taasifaa turan jechuudha. But talking failed to resolve the difference chief because of Faranj determined the reoccupied Vietnam. Egaa waliigalteen kun galma ga'uu hin dandeenye hin kufee sababiin inni kufee fi warri Faranji maalii barbaadu Vietnam deebisanii kolonii jala galfachuudha kan isaan barbaadan reoccupied barbaadu waa'ee ta'eef. The war between two lasting from 1946 to 1956. Egaa waraanni jara lamaan jidduu ture Faranjii fi Vietnam jidduu ture bara 1946 amma 1954 jechuudha. In late 1946 Faranji drove the Vietnam outside of southern Vietnam. Egaa bara 1946tti maal goote Faranji gara Vietnamiyaatti babal'achuu jalqabdee Vietnamota iyyuu gara southern Vietnamitti addaan qoqqoodachuudha jalqabdee jechuudha. The Faranji tried to legitimize the ruler sitting to up puppet government. Egaa Faranji maalii gochuu jalqabdee seera qabeessummaa ishee Vietnam irratti hooggansa Vietnamist akka qabdu mirkaneeffachuu jalqabde. Mootummaa yeroo sana Vietnam bulchaa ture akka inni puppet yookaan sodaatee biyyaa biyyatti dhiyeessee akka inni jiraatu taasisuudhaan Faranji akka seera qabeessaan biyyattii bulchite taasifachuu jalqabde jechuudha. In 1958, after 8 years of guerrilla attack by Vietnam and the major defeat of the Battle of Dien Bien Phu, the French government agreed to negotiate and end the war. Egaa waggaa 8 booddee bara 1954tti waraana goorillaa wajjin mul'atanii dhabamuutu goorillaa warfare jedhama. Attaakii kanarraa ka'uudhaan Vietnam fi Faranji walitti waraana turanii kanarraa kan ka'u Faranji defeat taate. Faranji hin kufte. Faranji kan kufte beetaliin yookaan lafti isheen itti kufte sun Dien Bien Phu jedhama. Dien Bien Phu jedhama. Dien Bien Phu kanarratti Ho Chi Minhdhaan eenyuun kufte Faranji governmentiin kufte negotiate gochuudhaan waliigaltee nagaa mallatteessuudhaan waraanni xumurame jechuudha. At the conference held in Geneva, two sides of accept interim compromise to end the war. Egaa negotiating yookiin waliigaltee Geneva irratti gaggeeffameen saayidii lachuu Faranji Vietnamese waraana dhaabuudhaaf waliigalan. Waraana gaafa dhaaban garuu they divide the colony in 1917 parallel with the Vietnam's northern and Faranji ID the Vietnam's support the south. Egaa yeroo kana ammasii Faranji fi Vietnam South waliin ta'uudhaan wal gargaaruudhaan eenyu taate Vietnam South'n harka Faranjiitti Northerniin Kobaashiit Ho Chi Minh jalatti qabamtee parallel 17 jalatti qoodamanii ta'an. Kanaaf Vietnam amma biyya lamatti qoodamteetti jechuudha. Booda garuu hin deebiti biyya lamatti qoodamtee naftu isheen hin deebiti jechuudha. Yaa ta'u garuu ammaaf biyya lamatti qoodamteetti. Thus the country divided into communist northern and non-communist south. Egaa biyyattiin bakka gurguddoo lamatti qoodamte warri Northern communistii jedhamanii waamamu warri Southern non communistii Faranjiin hoogganamu jechuudha. The Vietnam War waraanni isaa maal fakkaata? After Geneva the Vietnamese Honi began to build communist society. Egaa waraana erga xumurameen booddee Honi namni jedhamu Genevaadha after Geneva waliigaltee Geneva irratti gaggeeffameen booddee communistii maalii gochuu jalqabe ijaaruu jalqabe. Communist ijaaruu jalqabe Honi namni jedhamu. In southern capital Saigon the non-capital rime was tabulated by the anti-communist president Ngo Dinh Diem in 1961 who declared the Republic South Vietnam. Egaa kapitaalii isaa seegoo godhachuudhaani nan communist party South irratti nan communist dhennee ture anti communist kan ture prezidaantiin isaanii Ngo Dinh Diem kan jedhamu bara 1963 tti kan bulche jechuudha. Namichi kuni maali ta'e Republic of Southern Vietnam established gochuu jalqabe. Namni Ngo Dinh Diem jedhamu anti communistiidha. Faallaa warra Northerniti Sigoon kapitaalisaati. Kapitaalisaa Sigootan irratti Republic of South Vietnam kan jedhu established gochuu jalqabe.
with the diplomatic support from United States, Dim refused the hold of election and attempt to destroy the communist influence in South. Egaa gargaarsa Ameerikaa irraa argaturraa kan ka'e Diimiin Southern Republic kan ijaare kun jechuudha. Maal godhee election Northern Party irratti gaggeeffamu. Election yookaan sirna filannoo Northern Party irratti gaggeeffamu refuse gochuudhaan yookaan fudhachuu dhiisuudhaan Communist Party warra Northern irratti argamu destroy gochuu barbaade. Warri Northern kun Southern kana influence godha waa'ee ta'eef isaan maal gochuu qabna balleessuu qabna jechuudhaan yaada keessa galfate Diim. In 1959, fighting had started with the guerrilla welfare in the South. Egaa Northern fi Southern jidduutti waraanni bara 1959 hin labsame jechuudha. Waraanicha kan jalqabde Southidha. Southtu waraana kana maal godhee jalqabe. The struggle grew into full-scale war between the Northern and the South. Kanarraa ka'uudhaan waraanni kun wal dhabdeen kun walitti bu'iinsi kun full-scale ta'uu jalqabe jechuudha. Northern fi Southern jidduutti. Vietnamiin bakka lamatti qoodamtee wal waraanaa jirti jechuudha. The Northern were aided by the Russia and the China. Egaa Northern maalidha inni communistidha inni biyyoonni communistii Northern kana support gochaa turan. Russia fi China biyyoonni kunniin eenyu gargaaraa turanii Russia yookaan Vietnamia Northern tana yookaan communist tana gargaaraa turan. Southern immoo maalidha non communist waa'ee taateef kan ishee gargaaraa ture immoo South is aided by Russia, USA which is sent soldiers to Vietnam numbering up to 500,000. Egaa USA immoo non communist tana gargaaraa turte, South tana gargaaraa turte. South maali turte non communist turte, republic turte waa'ee ta'eef gargaaramaa turte. Kanaafuu gimmaasha miliyoona yookaan walakkaa miliyoonatti kan lakkaa'aman Vietnam tanaaf yookaan Southern Vietnamia tanaaf eenyuun ergaa turte Amerikaan ergaa turte jechuudha. In the fall of 1960, Dean was overthrown and killed in a coup launched by his own general. Egaa bara 1963tti kufaatiin warra Southern irratti dhufe jechuudha. Diim maal ta'ee aangorraa bu'e yookaan fonqolchi kuupiin irratti gaggeeffame fonqolchi mootummaa eenyuudhaan jeneraaluma isaatiin irratti gaggeeffame bara 1963 kan Ameerikaan gaggaatu kana. His political conviction that followed the security situation in the Southern Vietnam countries deteriorated, putting to the communists within the reach the victory. Egaa kufuun kuni Diim kufuun kuni politically haalli politically kun yookaan immoo security politically warra Southern kun akka inni kufu yookaan akka inni dadhabu taasise. Maaliif mootummaa yeroo sana bulchu kufeera waa'ee ta'eef. Kanaaf Communist Party warri Northern gara mo'ichaatti dhiyaate jechuudha. In early 1965, they prevented the total collapse of Saigon Rime. USA President Lyndon Johnson approved the regular intensified bombing of the Northern Vietnam and dispatched USA compact troops into the South, marks the overt entry of the United States into the Vietnam War. Egaa kollaapsiin kufaatiin waliigalaa kun akka irratti uumamne 1965 irratti akka Southern kun hin kufne Saigon capitaliin tun akka hin kufne yookaan mootummaan Saigon tun akka hin kufneef USA Presidentiin Lyndon Johnson maal godhee boombiin Northern Party irratti akka banamuuf yookaan immoo regularly boombiin akka dhoka'uuf Northern Vietnam akka dhoka'uuf taasise jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan Northern Party irratti amma warri Northern Party maalidha USA'n waraana irratti banaa jechuudha indirectly. Kanaaf USA'n market gootee over entirely waraana kana keessa seente jechuudha. Waraana kana keessa entirely waraana kana USA'n maali gochuu jalqabdee participate gochuu jalqabdee jechuudha. Itti hirmaachuu jalqabde. Eventually, however, the resistance of the South Vietnam force collapsed and after 1997 the communists seized the power of Saigon. Egaa yaa ta'u Ameerikaan isa gargaartuu boombii garagaraa isa waraantee interli waraana kanatti haaseentu malee warri Southern ammas maali ta'anii humni warra Southern collapse ta'e hin kufee April 1975tti Communist Party warri Northern Ho Chi Minhdhaan kan hoogganamu jechuudha. Saigon kan jedhamtu sana kolonii qabachuu danda'anii jechuudha harka galfatanii jechuudha. Therefore, despite the massive support of South Vietnam and the United States, lost war. Egaa gargaarsa guddaa Southern kun Ameerikaa irraa yaa argataniyyuu malee maali ta'anii hin kufanii jechuudha. The Vietnam War had left more than 15% of Vietnam population killed or wounded. Egaa waraanni Vietnam irratti waliin gaggeeffame kuni warroota percentii 15tti kan lakkaa'aman akka du'anii fi akka madaa'an taasiseera jechuudha. In 1976, South were reunified with the Northern New Socialist Republic of Vietnam. Saigon was renamed Ho Chi Minh City. Egaa warri bara 1976 irratti Southern maali taate Northernidhaan reunify taate.
itti makamte Socialist Republic of Vietnam kan jedhamtu tun ijaaramte haaraa taate Socialist Republic of Vietnam kan jedhu ijaaramte Saigon kapitaaliin Southern irra turte tun Ho Chi Minhidhaaf magaalaa Ho Chi Minhitti makamte jechuudha. There are several reasons for the defeat of Southern Vietnam in the United States by Northern during the Vietnam War. Ega sababota baay'eetu jira. Maaliif Southern fi United States United America walitti makamanii akkamitti mo'amuu danda'an warra Northerntiin kan jedhu kanaaf sababota baay'eetu qaba. Isaan keessaa the South Vietnam government was corrupted and unpopular. Ho Chi Minh was national hero not only for the Northern but also the Southern Vietnamese. Even anti-communist view USA as successor for the French support the communist guerrilla. Egaa waan sadii as keessatti kan laaltan. Tokkoffaa irratti sababdiin warri Northern mo'achuu danda'anii fi Southern keessa corruption malaammaltummaa fi unpopular uummataan support hin taane jechuudha. Warri Southern kun uummanni isaan kana support hin godhan tokko. Lammaffaa irratti Ho Chi Minh warri Northern kan bulchu kun leaderiin isaanii kun national hero yookaan goota biyyaa kan Northern qofa miti. Akka Southern biratti iyyuu akka maalitti waamama akka goota biyyaatti ilaalama Ho Chi Minh. Kanaafuu not only for Northern dhaaf odoo hin taane Southern dhaafu akka goota biyyaatti ilaalama. Kanaafuu Ho Chi Minh national hero Northern fi Southern jechuudha. Sadaffaa irratti anti-communist kanneen ta'an immoo warri yaada communist hin taane fudhanne kun maali USA'n amma dura eenyutu nurraa ka'e dura Faranjitu nu bulchaa ture amma immoo USA'n deebitee kolonii jala nu galfachuu weddii kanaafuu ishee supporting godhanii ifudhanne jechuudha. Warri anti-communistiitu iyyuu USA'n ammas kolonii jala nu galfachuu dandeechi bakka ishee bu'uu heddii jedhaniitu waa'ee fudhatiif sababa kana sadan irraa Northern'n akka achieve godhu kan success godhu taasifame jechuudha. Both communist guerrilla in the South and the Northern Vietnam troops fought better than the South Vietnam troops. Egaa Communistiin Northern irra turee fi akkasumas immoo South irra ture waraana kana irratti jechuudha. Baay'ee kan itti hirmaachaa ture Northern Vietnam keessatti waraanni ture baay'ee cimaa ture warra Southern irra. The jungle Trian Vietnam made the USA military technology ineffective. Egaa iddoon bosonni Vietnam keessatti argamu USA military ishee akka party fi effect hin taane yookaan immoo technology USA fidee dhufte hojiirra akka hin oolle taasise jechuudha. In the strong opposition against USA involvement in Vietnam, Home Force USA withdraw its troops. Egaa warri Vietnam USA dhaaf baay'ee strongly against turan yookaan baay'ee faallaa ishee turan baay'ee ishee waraanu turan. Kanarraa kan ka'e Ameerikaan waraana kana keessa gara maalitti akka isheen deebitu taasiste akka gara duubaatti waraana ishee fudhattee duubatti deebitu ishee taasise jechuudha. Sababii kanaaf Northern'n victory argate jechuudha. Kan biroo immoo Kooriyaadha. Kooriyaan akkamitti addaan qoqqoodamte amma Northern and Southern Kooriyaa akka jedhamtuun beektu yeroo sana maaliif akka addaan qoqqoodamte akkasumas immoo Jaapaan yeroo kolonii jalaa qabdi Jaapaantu Kooriyaa harka galfatee ture koloniin Jaapaan immoo maal fakkaata waraanni maal fakkaata akkamitti immoo xumurame jennee haalaallume. Kooriyaa was colony of Japan. Egaa Kooriyaan kolonii Jaapaan turte between 1910 and 1945. USA and the USSR divided Korea along the 38 parallel into American and Soviet Union of Liberate after World War II. Egaa bara 1910 irraa kaasee amma 1945 tti waraanni addunyaa jalqabaa xumuramutti Kooriyaan harka Jaapaan turte kolonii Jaapaan turte. San booddee erga Jaapaan gallakkifteen booddee bara 1945 erga waraanni xumurameen booddee Raashiyaa fi USA'n interest isaaniitiif jecha parallel 38 jedhamuun yookaan 38 parallel kan jedhamuun Kooriyaa addaan qoqqoodan Ameerikaa fi Soviet zoonitti jechuudha. Ameerikaa fi Soviet Unionitti addaan qoqqoodatanii qabatan jechuudha. Both USA and the USSR used their presence to promote friendly government. Egaa USA fi Russianis Northern if South argaan qoqqoodaniin booddee isaan iddoo qabatan sanitti relationship gaarii uumuu jalqaban jechuudha. Russia fi USA odoo hin taane iddoo qabatan sanitti mootummaan hin jiraamte amma fakkeenyaaf Northern kan bulchaa jiru hin jira. North Korea kan bulchu wajjin USA walitti dhufeenya cimaa uumti akkasumas immoo Russian kan iddoo bulchan san irratti walitti cimeenya cimaa uumuu jalqaban jechuudha. USSR give it support to Kim second Sang communist who had anti-Japanese guerrilla. Egaa
USAR'n kan isheen gargaaraa turte support gochaa turte Kim is the second Sang jedhama. Namni kun communistiidha. Kun immoo anti Japanistii ture. Guerrilla warfareedhaan isa kana gargaaraa turte. In the south, the United States suppressed Sangyaman Rey nationals who had opposed Japanese and had lived in exile in United States. Egaa gara South-tiin immoo United States American kan isheen support gochaa turte Sangyaman Rey kan jedhudha. Sangyaman Rey kan jedhamu nationalistiidha. Nama ilaalcha lammummaa qabu, ilaalcha jaalala biyyaa qabudha. Japaaniif opposed gochaa kan turedha. Akkasumas biyya isaatii baqatee Ameerikaa keessa kan jiraachaa turedha. Sangyaman Rey kun kanaafu isa maalii gochaa turte support gochaa turte American. Both Kim is a son and Sangyaman Rey strongly favor unification of but each under their rulers or course. Egaa isaan lachuu Kim is a Sang fi Sangyaman Rey kun reunified akka taatu hin barbaadu. Strongly reunified akka taatu hin barbaadu Kooriyaan. Yaa ta'u garuu kan isaan ittiin bulaa jiran eenyu jalatti? Raashiyaa fi Ameerikaa jalatti. Koorsii isaan gaggeessaniin, adeemsa isaan gaggeessaniin bulchuu jechuudha. In 1947, both of USA and Russia began to arrange separate government. Kanarraa ka'uudhaan 1947tti Russia fi USA addaan bibittinneechanii addaan babbaasanii bulchuudhaaf arrange godhatanii jechuudha. Subsequently, USA sponsored election in 1840 lead the foundation of Republic of Korea South in 1948. Egaa American sponsored gochuudhaan Foundation Republic of Korea kan jedhamu South irratti akka uumamu bara 1848 Agostii 1848 akka uumamu sponsored gochaa turte jechuudha. American Southern irratti Republic ni akka uumamu. Northern followed the separate 1840 by the establishment Democratic Republic of Korea in Northern irratti jechuudha uumte jechuudha. Raashiyaan immoo kan isheen gargaaraa turte Northern irratti 1948 akka Democratic Republic of Korea kan jedhamu akka established ta'u gargaaraa turte jechuudha. Amma gara lachittu addaan qoqqoodamaniiru. Northern fi Southern addaan qoqqoodamaniiru. Waraanni yoo maal fakkaata? Achirratti Kooriyaa keessatti waraanni maal fakkaata? The Korean War military struggle fought between 1915 and 53. Egaa waraanni Kooriyaa irratti gaggeeffame kun military waraanuma banamee waraannamaa turedha. Bara 1950 fi aga bara 1953 jidduutti waggoota kanaaf naannoo waggaa 5 akkana ta'a. 1950 hanga 1930tti 3tti kan ture kan waraannamaa turedha jechuudha. Naannoo waggaa 5 akkana kan ta'uuf jechuudha. Considerable civilly South Korea and the grow opposition of President Sangyaman Rey proceeded kill the second that would be welcomed by many South Korean as liberate overthrow the Rey government and reunified to Korea. Egaa kaayyoon isaanii South Korean jechuudha fi akkasumas immoo South Korean Northern Korea kana opposed ta'uudhaan Sangyaman Rey kan jedhamu Kilmiya the second son kan jedhamuuf walitti ka'anii akka waraana wal seenan akka waraana walaanatti galan taasifame. Kanarraa ka'uudhaan namni Rey jedhamu kun aangorraa akka overthrown akka ta'uu fi Korean akka reunify taatu yaadamaati kan inni ture. Hence, North Korea armies subsequently occupied by the Soviet Union invaded South Korea on June 23. Kanarraa ka'uun North Korean kan Russian support godhu yookaan meeshaa waraanaa kan Russian kennituuf kan gargaartu suni Southern Russia irratti tokkummaadhaaf kaayyoonsaa maal gochuudhaaf United gochuudhaaf June 23 1950 waraana banee jechuudha. The Cold War had already begun in Europe, and the invasion was seen in the United States as act of aggression by world community. Egaa waraanni Cold War jedhamu jalqabameera. 1947 irraa maal ta'eera? Jalqabameera. Kanaafu invasioniin kamuu amma Raashiyaan eenyu gargaaraa jirti? North Korea gargaaraa jirti miti. Kanaafu United States akkamitti fudhattee aggressioniin kun communistiin tun maalii gochaa jirti? Ammas biyyoota kolonii jala golfachuudhaaf yaalaa jirti jettee akka isheen fudhattu taasise jechuudha. Thus, the conflict swiftly developed into limit international war involving the United States and the 19 other nations. Egaa conflicting kun cimaa dhufuurraa biyyoota jidduutti cimaa dhufuudhaaf internationally United States Southern kan qabdu tun biyyoota 19 wajjin ta'uudhaan waraana kanatti akka isheen hirmaattu international war akka ta'u taasifame jechuudha.
The United States immediately responsible send troops from Japan to South Korea. Egaa kanarraa ka'uun United States maalii goote immediately ergaa Northern Part Southern Part irratti waraana baneen booddee Japan hamma Kooriyaatti waraanni akka banamu taasifte jechuudha Ameerikaan. On June 27, the United Nations Security Council with the Soviet Union violent absent present the USA sponsored a resolution calling military sanitation against North Korea. Kanarraa ka'uun United Nation yookaan immoo abbanni addunyaa kuni Ameerikaa gargaaruudhaan Soviet Union sirriin goone maal gootetti seera dabsteetti jechuudhaan egaa akka maalitti waadame waan ta'eef akka colonial aggression itti ilaalame waan ta'eef Northern Korea irratti waraanni baname jechuudha. Military sanitation baname. USA'n eenyuun gargaaramuudhaan United Nation yookaan abbata addunyaatiin gargaaramuudhaan. 19 United Nations member states including Ethiopia sent soldiers to support South Korea against the Northern. Egaa Northern against Nest gochuudha Ameerikaa gargaaranii biyyoonni 19 United Nation keessa kan Itoophiyaan itti makamte South support gochuudhaan eenyu waraananii Northern waraananii jechuudha. The United Force also placed under an American officer General Douglas MacArthur kan jedhamu jalatti. Egaa waraanni United Force yookaan United National Force kan inni gaggeeffamaa ture waraanni Itoophiyaan keessa jiru kun biyyoonni 19 Afrikaa irraa biyyoota gargaraarraa walitti qabaman keessa jiran kun kan inni gaggeeffamaa ture ofiisarii eenyu jedhamuun General Douglas MacArthur kan jedhamuun gaggeeffamaa ture. Douglas MacArthur kan jedhamuun gaggeeffamaa ture kun walitti qabaa waraana Southerniti jechuudha. The action was unique because neither United Nations nor its predecessor, the League of Nations, had ever used military measures to rebel against aggression. Egaa waraanni kun waraana addaati. Waraana addaa kan taasisu immoo maal asiitanii United Nations ta'e League of Nations kanaan dura aggressionii dhaabuudhaaf yookaan rebel gochuudhaaf rebellion jiru dhaabuudhaaf military measurein inni fudhate hin jiru ture. Garuu si'a jalqabaaf Kooriyaa irratti kan gaggeeffame irratti military aggression kana dhaabuudhaaf maaliif fudhatamee jira yaaliin yookaan immoo United Nationsdhaan military assistance gaggeeffame kun unique isa taasisa jechuudha. The communist offensive was held in January 1951. Communistiin yookaan immoo yaanni communistii kun urraa kan ka'e 1951tti yaanni waljibbaa yookaan walitti bu'insaa urraa kan ka'e communistiin maalii gochuu jalqabanii waraana keessa seenanii jechuudha. Finally, the war became still mandate in 1951 and ended with the armistice on June 27, 1973. Egaa waraanni kan inni jalqabe 51 waraanichi kan inni armistice yookaan waliigaltee waraana dhaabuutiin 1971 Juulii 27 dhaabbatee jechuudha. The Korean War was one of the most destructive conflicts over the 20th century. Jaarraa 20ffaa keessatti waraanota gaggeeffaman keessa waraanni kufaatiin dinagdee guddaan itti mul'atee fi badiinsi dinagdee guddaan itti mul'ate waraana Kooriyaa kanaadha jechuudha. The Korean War result an estimated 4 million casualties. Egaa Korean Wariin kun tilmaamanii waraanni kanarratti miiliyoonni 4tti kan lakkaa'amu qabeenya akka badu taasifameera. Fakkeenyaaf tokkoon gargar baasnee olaallu South Koreaan miiliyoona 1,300 fi 12,836 kan lakkaa'amu miidhamteetti qarshiitti jechuudha. North Koreaan immoo 2 miiliyoonitti kan lakkaa'amu miidhamteetti. 2 miiliyoonitti kan lakkaa'amu ikonomii isheetiif kan gargaaruu danda'u miidhamteetti. United Nations dhaabbanni gamtoomanii immoo 157 fi 350tti kan lakkaa'amu miidhameera. United States yookaan immoo United States Amerikaan jechuudha. United Nations dhaabbanni gamtooman immoo 16,532tti kan lakkaa'amu tootaalii miidhameera jechuudha. Chaayinaanii 900tti kan tilmaamamu miidhamteetti. Kanaafuu distractive jechuudha. The economic and the social damage to Korea was incalculable. Egaa economyidhaan kufuun socialidhaan damage ta'uun Kooriyaa kan hin herreegamne kan hin tilmaamamnedha jechuudha. Partiin itti aanu lesson 16 the Middle East kan jedhu walitti deebina last part of unit 6 kan unit 5 kan nu ta'u jechuudha. Amma sanatti YouTube keenya subscribe godhaa. Thank you for watching us. Galatooma.